Streaming guys, watch us live on PTMI. Okay, good night. തമ്മി പിണങ്ങി പോവല്ലേ വാടാതെ വാടല്ലേ കണ്ണേ നമുക്ക് നാം തന്നെയല്ലേ കൂടെ പിറന്നവരല്ലേ ഹൃദയം ഉരുകും അവനെ മത്തായി അയ്യോ അയ്യോ ചേട്ടാ എൻ്റെ പേര് ബാബു ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പോയിട്ടില്ല എന്നും അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടോ ഓക്കെ വിജയ് എവറി ഡേ അപ്ഡേഷൻ ലാഗ്സ് ആർ ബഗ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കും ബോച്ച 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 ബാബു ഡൺ 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 ലോഡിങ് ഇതിനു വേണ്ടി ലോഡ് ചെയ്യണം വേണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ബസ്സിലോട്ട് പോകും വിജയമേണ്ട വിജയമേ ബസ്സുണ്ട് ബസ് തമ്മിൽ പിണങ്ങി പോവല്ലേ മാറാതെ മാറല്ലേ കുഞ്ഞേ നമ്മക്കു നാം തന്നെയല്ലേ ഓ ബഗ്ഗേഷ് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ലല്ലോ കൂടെ പിറന്നവരല്ലേ ഹൃദയം നുരുകും അവനേ കുഞ്ഞപ്പ വാവ് ചിക്കുമണി ചിക്കുമണി എന്ന് കൊണ്ട് വരേണ്ടതാണല്ലോ നോട്ട് ലോഡിങ് അടിച്ചു വിജയം അടിച്ചു പോയോ കേറടാ ആടടാ ആട്ടോന്നി പാടട പാട്ട് ആടട ആട്ടോന്നി പാടട പാട്ട് ചിറകൊടിഞ്ഞ് ചിറകടിച്ച് പറന്ന് നിക്കണോ ചിരിയോടാ ഇടിതുള്ളും കാലം തീക്കളി വിജയമ്മയിലോടാന്നില്ല വയസ്സ് വിജയമ്മ അടിച്ചു പോയി ആ വിജയമ്മയെ പോട്ടെ നമുക്ക് വേറെ വല്ല ഗെയിം നോക്കാം വിജയമ്മയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്തായാലും ഇമാതിരി ബഗ്ഗേഷ് ഗെയിമായിട്ട് എത്ര നാൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പെസ് കളിക്കാം അണ്ട് ഇതുള്ളും കാലം തീക്കളിയാ ചിരിപാടും അമ്മ സമ്മതിക്കുന്നു പൂങ്കാറ്റേ പാടാൻ വാ ആ കയ്യിൽ നീ കയ്യിലൊരു പിടി സമ്മാനം ചേലുണ്ട് ചിരികളിൽ അപ്ഡേഷൻ ഓ പറന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു വിജയമ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടുപാടി നിങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു ഓ ഭാഷാവിനിമയൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ആണോ സ്പീഡ് ആയിക്കോട്ടെ 1 2 3 4 എന്നുമ്പോഴത്തേക്കും ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിയണം 1 2 3 4 1 2 3 4 ലുക്കോമ ഡാൻസ് കോൾ ഡുങ്ക് ഷേക്ക് ഡഡാ ഷേക്ക് ഡാക്ക് ഗായ്സ് ലൈവ് ആണെന്നല്ല ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ സബ്ബ് ലൈക്ക് അടിക്കുക വാച്ച് ഓൺ അവർ സ്ട്രീമിംഗ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വിജയമേ ലോഡാകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു വിജയമേ എന്തോ പറ്റി വിജയമിന് അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ട് റെഡി ആകട്ടെ ഓ ഇതിവിടെ കുറെ ഡൗൺലോഡ് ആവാനുണ്ടല്ലോ ആ വേണ്ട പോ എന്തിനു കുറെ ഡൗൺലോഡ് ആക്കിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അതിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓഹോ 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 വിട്ടാൽ പൂവും മതി മക്കളെ എന്ത് കൊറേ ആയിരുന്നു
മതിവിട്ട കണ്ണും തീക്കളിയ ചിരിപാട് പൂവും തീപ്പൊരിയ കണ്ണാലെ കണ്ടോരൻ കിളിയ ചിറകൊടിഞ്ഞ് ജലജടിച്ച് പിടിപിടിച്ച് നിൽക്കണോ തിരിഞ്ഞിരാതെ പടപടക്കണോ കളി തന്താൽ കണ്ണും തീപ്പൊരിയ കളിപ്പാറി പോയ തീപ്പൊരിയ തുझे प्यार हो ആ നായി അങ്ങോട്ട് എത്തടാ. ചില ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ അടിക്കുക അവൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്. ആഴ്ച ലൈവാണെന്നല്ല ഡബിൾ ടാപ്പ് സ്ക്രീൻ സഭ്യ ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത ലൈക്ക് അടിക്കുക ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നു. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും വളരട്ടെ, നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ വളരട്ടെ. തിനിപാറും തീയും കൺപൊരിയിൽ മഴവില്ലി ചാറ്റൽ ചിന്തിരിഞ്ചിരി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടി പൊട്ടിക്കൽ പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് പെട്ടി ഫ്രീ പെട്ടിയാണ്. ഈ പെട്ടി ഇതിന് തരുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, കാരണം ഒരു ഫ്രീ പെട്ടി ആയിരുന്നത് നമ്മളെ പറ്റിക്കാനാണല്ലോ. ഓ ഓ റൈസ് ആണോ കിടക്കണത് ബാബു? യെസ് റൈസ്, നല്ല പ്ലെയർ ആട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. റയലിലെത്തിയോ? മാഞ്ചസ്റ്റർ ആർസണലിന്റെ കാടല്ല, നല്ല കാട, ഒന്നും പറയാനില്ല. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് പെടക്കാടെന്ന് പറഞ്ഞ പെടക്കാട റൈസ്. പിന്നെ ഇപ്പഴത്തെ ആരാവോ? ഹാളണ്ടിന്റെ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ കാർഡ് ഗോളടി താരമാണ്. എനിക്ക് റൈസിനോട് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. റൈസിനെ കിട്ടിയാൻ പടക്കും. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ബാക്ക് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. എന്താണ് നെടുനെടുകണ് കണ്ടാലോ നടുനടുകണ് കേട്ടാലോ RMFൽ നമ്മൾ മുഞ്ചി. പോയിക്കോളി, അതിനുമ്പേ പോയിക്കോളി. നമുക്ക് നോർമൽ കാർഡ് വേണ്ടേ വേണ്ട. വെൽക്കം വെൽക്കം ഗൈസ്, ലൈവാണ് എല്ലാവരും. ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ. സഭ്യ ലൈക്ക് അടിക്കുക. വാച്ച് ഓൺ സ്ട്രീം ഗൈസ്. ഇവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ താഴെ, നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രീ കാർഡ് നമ്മളെ പറ്റിക്കില്ല. ആരെയും തൊടുന്നില്ല, നമ്മള് പൊസിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് കണ്ട 1 2 3 4 5 6 എന്നിട്ട് 1 2 3 4 5 6 ബാക്ക് വരിക. 1 2 3 4 5 6 നേരെ വരിക. 6ാമത്തെ തുറക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണ്ടനെ കിട്ടും. കാക്കാ കീ കീ കൂക്കു കാണ്ടൊക്കെ വരെ കൊണ്ട നോക്കിയത് എന്റെ കർത്താവ്. ഇത്രയും ഗതി കേട്ടവരുണ്ടാകും. 3ാമത്തെ പെട്ടി ഇറക്കാൻ നമ്മളൊരു പട്ടീനെ തുറന്നില്ല, ചുമ്മാട്ട് തുറന്നുകൂടി. കാരണം ഇത് കുറെ കാട്ടറവികളാണ്. ചൈനീസ് കർബേറുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. തിരിതെള്ളം പൂവും പൂക്കളിയാകും പൂന്തിരിയ കണ്ടാലോ പടപടകണ് കേട്ടാലോ. എല്ലാരും മൺപുഷ് കാണാനുള്ള അനസംഗരാരെ തുഹി തുഹി മാനെ തുഹി തൂ മാനെ തൂ ജാനെ തൂ മേരെ മസ്ത് മദൻ. ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ ഡിവിഷങ്ങളെ ഒന്നുമില്ല. നീയും സെൻകുലസേ വാ 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 കേറടാ.
Dim, 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 dim. Cough. അടിച്ചേക്ക് അടിച്ചേക്ക്. ടുടുടും, 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 ഡും, 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 ഡുഡു, ഡും, 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 ഡും. എന്തിനാ അവര് ചോദിച്ചു? പിന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചു? നടക്കട്ടെ. എന്നാണ് തന്തതാന് നെഞ്ചം തീരും കൺകള് ഒരു കുഞ്ഞു പാട്ടിന്റെ പൂത്തു അതിലായി മലര് ഫ്രണ്ട്ലി കേട്ടാലോ തുടി തുടിക്കണ കണ്ടാലോ നടന്നടങ്ങണ കണ്ടാലും ചിരി ചിരിക്കണ ഞങ്ങാത്തമ W128 യെസ് പിന്നെ മറ്റേ കുത്ത് പിന്നെ 7857 റൈറ്റ് ആ കം 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 അമ്മ കയറിക്കോ 9 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടൈം ഡിഫൻഡേഴ്സ് മറ്റേ ഇവര് പിന്നെ എക്സലന്റ് ഓ നോർമൽ ഗുഡ് ട്രിബ്ലിംഗ് എക്സലന്റ് കണ്ടീഷൻ ഗുഡ് കേട്ടാലോ തടി തട്ടിക്കുന്ന കണ്ടാലോ കണ്ടാലോ ചിരി ചിരിക്കുന്ന കങ്ങാത്തമ്മ നടന്ന് പിടിച്ച് കടകടച്ച് പോരണം നനവിലായി തടിയോടെ തിരികെയാരടാ വാടാ വാ വാ പക്ക 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 പം 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 ക്രിസ്ത്യാനോ നമ്മ ക്രിസ്ത്യാനോ ക്രിസ്ത്യാനോ Titamile, Bonamile, Titamile, Pakistan, കാടിയ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ല ബാഡ് നല്ല ലോങ് ഡ്രൈവ് ഷൂട്ട് ഇതുള്ള സ്കില്ലല്ലേ ആമാതേ body come my money salmon വിട്ട അടപ്പാ മാസം കയറാൻ വെയിറ്റിംഗ് അടവാടാ കടയാടി രാഘവൻ കുന്നേൽ അവതാൻ കങ്കളാലെ കൺകളാലെ കേറ് കേറ് ചാഞ്ചാമ്പലി പാം 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 പാം
Christian Berry. Sudo, ta-ta-da-da-da. 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 Dum-dum-ba-da-dum. Irugum bandana belli bandana boss. Ta-da-da-da. Vamos, tío. Zamani പമാസ് വന്ന് ജമാനിത് ഇതങ്ങത്തേറി മറ്റേ പമാസ് കളിക്കാരനാണ്. പമാസ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറിയിലെ ബാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇക്കുറി ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇന്ന് പമാസിന് നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും റൊണാൾഡോനെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കും. വാടാ 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 കൂടത്തുള്ളു റെഡാകുമ്പോ നമ്മൾ കറപ്പെടുന്നല്ലോ. പുതിയ ചിപ്പുള്ള ബോളാണ്. ചിപ്പുള്ള ബോൾ വെച്ചിട്ട് അടിക്കാം. മാതിന്റെ സ്കോർ കാണിച്ചു തരാം. മാതിന്റെ സ്ക്വാഡ്സ് സബിലി സിംഗിളി സിംഹമണി Get ready first. Guys, match is going. അപ്പൊ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് കമന്റ് കൊമക്സൺ കാതൽ മഴை കാത്തിരുந்த കുഞ്ഞുമണി. So here we are, another day of pride, pomp and polarisation as two tribes representing London and Manchester collide. Kerala Arsenal Blasters. and Manchester United, of course, undoubtedly two of the most illustrious clubs in the English game, recent history perhaps notwithstanding. Whatever the stakes though, these matches are never dull, so strap in. Expectations and decibels both rising fast here, things are heating up and we'll be getting underway very soon. Genuinely a heavyweight contest. North against South, London against Manchester. It is tribal. You can always count on there being something dramatic happening when these two come together. But there have been a fair share of grinds too. I'm expecting both sides to try and maximise their attacking threat, because when you look back over the years, the potency has been the big factor with these two teams, and always a hard one to call, but never far from exciting. We are just getting started. We are literally starting the match, says somebody. And he's forced to go back. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. This guy. Because we always have in the past. Indeed. Bastuta. Opts to play it back. Bruno Fernandes! Terrific effort, just off target. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? Now it's Bale. It looks a good ball through. Oh, this is a man.
Figo. Neither of these two want to come off second best. They've got to make this nice and quick. Not the most accurate pass. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Cristiano Ronaldo. Ronaldo has been caught there. It's a foul. അണ്ണനാണ് റൊണാൾഡോ റൊണാൾഡോ. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Neymar. Can he get it through? Figo going face to face with his great rival. Bruno Fernandes. Now it's Cristiano Ronaldo. A quick look, thought about cutting inside. And it's Xavi Alonso. He's gone for goal! Sharp and fitting, but not quite. നല്ല try. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. He'll try from distance. എടാ ദൂരം It's a ഫാണസ് super hit, but it was always just off അങ്ങനെ target. Well, it was a പോർച്ചുഗലിനകത്ത് confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. And it's Soboslai. Bale. Rijkaard. And this is Ronaldo. Ronaldinho. A true great in every sense of the word. It's a good run down the right. Xavi Alonso. That is good strength. Takes a shot. He has hit that forcefully. Yeah, it didn't come off, but you can praise the Xavi drive Alonso. and the application. It was beautifully hit. ക്രിസ്ത്യാനോ ഓടിക്കോ. A poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Lovely ball and a real chance now. It's Ronaldinho! അവനെ കിട്ടി. He really is something. He's got himself an absolute peach. റൊണാൾഡീനെ He അടിച്ച് has റൊണാൾഡോ given അടിക്കുന്നു. that the lot. Bang! And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. So the first moment of real significance. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Cristiano Ronaldo. ആ, He's managed to get himself offside. അണ്ണൻ ഓഫായി പോയി. Ronaldinho plays the game a step ahead of almost anyone. Soboslai finding himself in big chance. Well, now it's a race for the ball. പെനാൽറ്റി Oh, he's got that all wrong, and പെനാൽറ്റി. it's അണ്ണനെ a വെട്ടിട്ട് penalty. നോക്കുന്നു. And റെഡ് that കാർഡ് is അല്ലേ? a huge moment in the context of the എന്റെ game. അണ്ണനെ വെട്ടിട്ടല്ലേ? And the referee has shown him a yellow card. അണ്ണനൊരു ബോൾ Disappointing, കിട്ടണം. very കൊന്നേ disappointing. എന്റെ He അണ്ണനെ knew what കൊന്നേ. he was doing, as deliberate, സമാധാനം cynical as ചെയ്തു. it comes. Manchester United with a അതൊക്കെ chance നമ്മള് to get level. ഏറ്റവും നല്ല യൂസ് ക്രിസ്ത്യാനോ. തിനാനിത് ദമാക്ക് ഷോട്ട് ഡമാനിമീൻ ഡമാനി ഷോട്ട് ദമാക്ക് തീറ ദമാക്ക് തീറ. And check Ayyo! a sensational save. And it's been hooked away. And here's Bale. Oh, there's a probing ball. Oh, good-looking ball. Batistuta. And he shoots. It's a പെനാൽറ്റി goal. കണ്ടാ ഞങ്ങള് ഗോള് നേരെ വന്നടിക്കും. Level in a trice. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish.
We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And the ball is out of play. Battistuta. Manchester United have got it back. And for the first half, that is One, that. one. Oh, So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So there was the first half. Well, I think keeping our neutral hats on, Peter, this is Fernando more than a Santos, decent Fernando game of Santos. football where we've seen plenty of Americana, creativity. Both sides really ought to be looking to up the urgency, though. Manchester United are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Ronaldinho is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Tries to dig shapes to shoot! Oh, Good run, lovely take, but that is where it stopped. Well, you have to say how clever Anna, the pass അത്ര നല്ല was. chance It ഇടണ caught the boost defence കൊടുത്തൊക്കെ off അടിച്ചാണ്. guard because of the disguise on it. നല്ല And it makes പാസ്സാണ് all the more disappointing that he didn't top it off with a finish. Rijkaard. Now it's Cristiano Ronaldo. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. എൻ്റെ സാധാ കട വെച്ചിട്ട് ഗോൾ അടിക്കാൻ നോക്കിയതാണ്. And we have our very first corner. And it's been taken short. Silvestre is onto this. Tries a shot! And that is wildly off target. I think he did really well to get the shot away, to be honest, given how much pressure he was under at the time. Oh, he's going to be disappointed with that. Bale looking to shake off some unwanted attention. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. That's positional gold, the utilisation of space. And the finish! Oh, Goal! Arsenal! And they're back in front. Mbappe at his razor-sharp best there. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Ronaldinho. And this is Ronaldo. And he's in on goal. He's shifting through the gears here. Chance for a shot! That is certainly not what he had in mind. Manchester United certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. നല്ലൊരു സംഘടന അടിച്ചില്ലല്ലേ. Now it's Battistuta. No, it's come to nothing. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. And that was very necessary. Silvestre. Silvestre is very much the model of the modern-day fullback. Look at the space here. Spread out to the left.
Ronaldo was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Ronaldinho. And the shot's on here. Cristiano Ronaldo! They want to be quick to recover this. Oh, he's been caught on it here. And it's Ronaldinho. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Now it's Bale. Batistuta, shot a goal! ഓടായിരുന്നു And that's അടിച്ചവന്റെ a good finish. പിന്നെ അണ്ണം തള്ളി കൊടുക്കുമ്പോൾ It's level again. What a match we have. Well, this is shot. just incredible. I mean, who would have seen this? Neither രണ്ടെണ്ണൊക്കെ manager, I ചത്ത്. think. It's all happening. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. റോണോക്കുട്ടനൊക്കെ ചത്ത് കളിച്ചാടോ നല്ല പാസ് എത്ര ചെയ്തു. So changes afoot here, and from both sides. Quite a game this, all square again. Well, this poses a very interesting question now, Peter. Do they push on to try and win it in normal time? They certainly have the momentum. Rice clears it away. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's a little off target. And that was asking for too much. Son Heung-min might just make this. Now it's Vieri. It's played through for him. Oh, important interception. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And the shot! And he was there to get a vital touch. Vieri actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. This is a Hollywood or bus corner. The final whistle is up next. Arsenal have the chance to go the other way. Added time going up here. It's 3 minutes. And here's Bale. And he's there to make the challenge. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. That's a decent clearance. Still nothing in it, and we'll be back for 30 more minutes. So, Jim, any strong opinions after all of that? Well, we can only hope we get an extra time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. Well, no winner after 90 minutes, another 30 minutes, hopefully to make a difference. അണ്ണനക്ക് ബണ്ണ് വേണ്ടമ്മ കായം കൊള്ളാൻ കൊച്ചുണ്ണി ഇപ്പൊ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചില്ല പിന്നെ നമ്മള് കാര്യം കേട്ടോ ഞങ്ങളെ നമ്മുടെ കളി നമ്മൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കളിക്കാം. So our quest to find the winner continues. Manchester United did fantastically well to force extra time, having been on the brink of defeat in normal time. In fact, you could say they're the better off of the two teams, at least psychologically. Chance! Oh no, that could be a costly miss. Hazard fully appreciates that. He could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. നല്ല ചാൻസ് ആണ്.
Very, very, very. Oh, good read. That was well played, well stopped. Van Basten. Guardiola. He's having a pop! And how did he not put that away? Cardiala. നല്ല കളിയല്ലേ നമുക്ക് ഡബിൾ ടാപ്പ് ഇട്ട് കളിക്കണ്ടല്ലേ അത് നമുക്ക് റെഡി കേട്ടോ No messing about, just bludgeoned away. Turns back here, probably the best option. Now, can they get him away? Oh, he's onto this. Check is there to clear. Rice kept aware, and it is reclaimed easily. Silvestre is one of the key ingredients in the team's attack. അയ്യോ സ്റ്റാർട്ട് ടൈം കൊണ്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും വയ്യ കളിച്ചിട്ടല്ലേ സ്പീഡ് കളി It'll be a throw-in. പലരും ഉണ്ടാകും Yamal. Lampard. Van Basten. Tries to pass it through. It's played through for him. It's Rooney! Defending of the desperate variety. Well, they've got it back in a hurry. He's having a hit! And no! He had to, and yet he could not. Paltina, wow. It's their second corner of the game. Towering header! And he thumps it clear. And we're halfway through extra time. Well, no question, the will exists to try and win it, but limbs are tired, options are depleted, and time now is short. സമയമില്ല പെനാൽറ്റിയിലൊക്കെ പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു And so the last chance to find a winner. They have played themselves to a near standstill. What is left in the tank now? Well timed, excellent interception. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Yamal, he's picked his way through. Oh, wow, that's crazy! So is that it? Is this the moment they stole it? അതും അമാസിന്റെ വിജയം ഛേ Arsenal have their lead. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. And a chance! ഓടാ ജയിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വിടില്ല It's a തന്നെ goal! This is a man, is a That is war somebody. remarkable! All square in a V matter of square. moments. അതെനിക്ക് അറിയില്ല Well, going behind has ജയിപ്പിക്കാൻ simply വിടില്ല triggered a അമാസിനെ collective determination to hit back, and they merit nothing less. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Manchester United dragged themselves back again. Such a big goal, Peter, just when the opposition thought they could turn the screw. Van Basten! Fuck! എന്ത് കളിയാണ് Just പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് incredible! A game of margins, a game of thrills. This might just do it. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper... He's had a shot! It's loose and there's a race for the ball. Deftly away. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. And that's that. Manchester United can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but ultimately they have fallen just short. ശരി മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് നിമിഷം തമാശ കളി തിരിച്ചു
ഉം. മാമാ പൊണ്ണക്കോട് തക്കട്ട് 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 തക്കട്ട്. നല്ല കളി കളിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും, ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിൽ കളി തിരിച്ചു. ആ. നിനക്കെന്റെ മനസ്സിന്റെ മഴവിൽ മഴവിൽ തുറന്നു തരാം ചുറ്റാമതിൽ. ആലപ്പുഴ അമ്മക്കുട്ടി തന്നെയൊത്തത് ആസപ്പെട്ടതാണ് അന്ന് നമ്പർ മിസ് ഞാനൊരു മിസ്. പൊണ്ണ് വേണമാ പണ്ണ് വേണമാ കുഞ്ഞും വേണം ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി വീക്ഷണോ. എടാ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ, ഈ കളി ഇവിടെ ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത മാച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാം. എപ്പ അടിച്ചിട്ട് വേണം കമന്റ് ചെയ്യാൻ, ഇപ്പൊ നോക്കണം. മഞ്ഞേറും കുന്നോ Welcome to one of English football's red-letter days. Arsenal versus Manchester United will always be a major date on the footballing calendar. There might have been a shift in the bigger picture and indeed the power balance since the days when both these teams were perennial winners. But one thing remains unchanged. They cannot stand losing to each other. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, this is undoubtedly a mouth-watering encounter. Certainly it has played a significant part in the history of the English game. You can always count on there being something dramatic happening when these two come together. But there've been a fair share of grinds too. I'm expecting both sides to try and maximise their attacking threat, because when you look back over the years, the potency has been the big factor with these two teams, and always a hard one to call, but never far from exciting. So straight into the action. Now it's Batistuta. Messi. Now it's Neymar. He's found a way through. Batistuta back and defending. Nicely spread. Oh, easy pickings there. And it's Ronaldinho. No, he refuses to take the bait. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, he's bustling through. Cristiano Ronaldo! Zui! Goal! I am the hero, Manchester I am the United! man. This is the Manchester man. United Classic take the shot. lead. അടിക്കടാൻ എണ്ണാക്കിലോട്ട്. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at കൊട്ടക്കാങ്ങോട്ട് one end, they end up shipping a കൊട്ടക്കാങ്ങോട്ട് goal at the other, and it's all due to അണ്ണനൊന്നും one കിട്ടത്തില്ല goal നമുക്ക്. counter-attacking. അണ്ണൻ They വരാള് hardly had time to even react, and there's അണ്ണൻ only one പോസ്റ്റ് word കയറി to ഗോൾ describe അടിച്ചിട്ട് that: വരുള്ളൂ. This is clinical. a man. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Can he get on the end of this? That's just playing it safe and simple. തൂക്കിവിട് തൂക്കിവിട് തൊട്ട് തൊട്ട് പാറടി തൊട്ട് തൊട്ട് പറന്നടി. Ah, good steal. He just read it. No, that's been just about within shooting range.
Ronaldinho. It's Van Basten! Pamperson. A Pamperson. collective sigh of relief from the defence. Pamperson's Well, it കളി wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. നസീനെ തള്ളി പുറത്തിട്ടേച്ചാ മതി. ബ്രോ വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കും. Batistuta, who needs just a moment to score a goal. Batistuta takes the shot. Well, now it's a race for the ball. റൊണാൾഡോ And it's Ronaldinho. ഓ കോർണർ. നാട്ടിനൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. മാസൊക്കെ അടക്കാൻ മാറി. സെറ്റ് സെറ്റ്. And we have our very first corner. ഗരത് ബെയ്ൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോർണർ. വേറെ ഓർത്താണ് ഗരത് ബെയ്ൽ ഓടിച്ച് കയറ്റുകയും ചെയ്യും. Another corner. Any better luck this time round? അതർ കോർണർ അതർ കോർണർ. It's their second corner of the game. ബെയ്ല്. ഗോൾ 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 ഗോൾ. ഓ And now a sudden chance to counter. Pass is just off target. And that's been won straight back. Bale. Szoboszlai. Oh, well measured. Bale receives it in a wide position. Now it's Szoboszlai. And this is Bat shapes to shoot! Oh, he has absolutely drilled that. ഷൂട്ടൊക്കെ കിട്ടണ്ടായിരുന്നു. Manchester United have their ബെയിലിന്റെ third corner. സൈഡ് ബെയിലിന്റെ സൈഡാണ്. ഗോള് ഗോള്. And now they can clear their lines. Arsenal have the chance to go the other way. Oh, that looks a cracking ball. And a shot! Chiellini going vertical. And here's Neymar. Ronaldinho. Neymar. Ball in towards the middle. Chiellini clears it away. So what can they make of this? Cordoba cuts out the pass. Not the most convincing of passes. Neither of these two want to come off second best. Now then, the ball's come loose. Now it's Cristiano Ronaldo. Cannavaro cuts it out. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Rijkaard wins the duel this time. Van Basten unable to make it happen for all his good intentions. And here's a player who has defined a generation. Can he get it through? Now, can they get him away? Van Basten showed plenty of zest in getting to the big chance! It's anyone's ball now. Nice sequence of passes this. Cristiano Ronaldo! Woo! And it's in! This is a man in the man in the dance. The And man there is we have it, the Zoo. 2-goal cushion.
അവിടെയാണ് അണ്ണന്റെ പവർ. അവിടെയാണ് ഞാൻ Grealish, കണ്ണനെ വെച്ചിട്ടുള്ള പവർ. and that is all they അണ്ണന് have ബോൾ time അവിടെ for. കിട്ടിയ ഗോളാണ്. പിന്നെ ആര് Well, I പിടിച്ചിട്ടും don't think കാര്യമൊന്നുമില്ല. most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. അണ്ണാ പയ്യെ That കളിച്ചാൽ മതി. അത് certainly തന്നെ കളി. seems to be the case. സെയിം കളി, That ought സെയിം to പരിപാടി. encourage an അടിക്കുക, even more കൊടുക്കുക. ambitious approach in the അടിക്കുക, second half, കൊടുക്കുക, Peter, with കൊടുക്കുക, control അടിക്കുക. already established. Manchester United sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. So let's get the ball rolling. That is good alertness. That's a lovely, neat pass. Looking for the run. That ball looks a good one. Well, there's the clearance. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. That is great defending, so alert. Arsenal needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. It's run loose. Who's going to get there? And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Ronaldinho. Szoboszlai. Now it's Batistuta. Lovely pass, but can he get there? It's Cristiano Ronaldo! Ooh. Good run, lovely take, but that is where it stopped. Cristiano Ronaldo deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Silvestre gets decent chance! Ooh. Oh, he's managed to get himself offside. Fly shot. മാറ്റിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റിനം ഫ്ലൈ. Looking to play him in. And this is Ronaldo. Oh, shooting chance! And again! Big relief, it just needed better contact. Well, he certainly reacted quicker than anyone else, Peter. He just couldn't keep his composure in the end. Vieira. Xavi Alonso. Bale under intense pressure. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Oh, it's come off the upright. And he's cleared it out of harm's way. Yeah, the hat-trick is definitely on his mind, Peter. He wants to get it over with as quickly as he can. And the finish! കൊടുക്കാണ്ട് ഗബ്രിയൽ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടാ. Utterly brilliant! കടക്കാങ്ങട്ട് ബ്രോ ഡിവൈസ് ബ്രോ ഡിവൈസ് Absolute ആപ്പിളാണ് ബ്രോ. peach. മെനുവെടുത്ത് അണ്ണനൊക്കെ ചത്ത് നിൽക്കുക. ചത്ത് കുഴപ്പമില്ല. അണ്ണനെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കുള്ളൂ. Whoever is in his Oh, path, he he's will the best. always find a way. Such a well-worked finish. രണ്ടിലേ കളിയുള്ളൂ. Looked like he was നമ്മുടെ going to be ടീം shut down, കളിയില്ല. but he thrives in നമുക്കൊരു കളിയില്ല. situations നമ്മളവിടെ like that. പിള്ളേര് കളിച്ചോട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. അടികൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉരുകണം. എല്ലാത്തിനും പുറകെ അണ്ണന്റെ ഒരു ഹാട്രിക് വരണം. അതാണ് പരിപാടി നടക്കുള്ളൂ. റെഡിയോട് പമാസ റെഡികോട് റെഡികോട്. ജി ജി ജ ജി ജി ജ ജി ജി ജ ജി. അണ്ണായിട്ട് അധികം ഓടിക്കണ്ട. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. A case now of complete control. Nicely weighted ball. And he shoots! Xavi Alonso. Spread out to the left. And it's Lampard. And that interception was most necessary. Mbappe! Mbappe finds himself offside. തിരുവാതിരം കളിക്കല. എണീറ്റ് പോ. എംബാപ്പെ അവന്റെ എംബാപ്പെ. Baresi. Chiellini. For Szoboszlai. Ronaldinho. Almost 75 minutes on the clock now. Oh, cracking ball. Ronaldinho plays the game a step ahead of almost anyone.
It's played through for him. And he's made sure that's not getting through. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Son Heung-min picks it up out wide. Bale. Nice looking ball. Cordoba kept his eye on it, and he's there. Cristiano Ronaldo tries to play it through. He's got away. He's had a shot! They want to be quick to recover this. Some resolute defending there. Ahead by... And he's decided to go for it. അയ്യോ എന്തിനാ അടിച്ചാന്ന് Oh, just lacked a decent finish. എന്തിനും Manchester United മെനടുത്തിട്ടും really കാര്യമില്ല are good അതിന് at what കളി they're doing. നടക്കില്ല. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. ഇത് പിള്ളേരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ. എന്തായാലും മെനടുത്ത് കളിക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. ഹൈസോനെ കളിക്കട്ടെ. ക്രിസ്ത്യാനോ ജയന്തി. വേറെ സണ്ണ കളിക്കട്ടെ. വേറെ സണ്ണ ഒന്ന് പോയി പറന്നടിക്കട്ടെ. തട്ട് തട്ട് പറന്നടി, തട്ട് തട്ട് പാഞ്ഞോടി. So changes afoot here, and from both sides. Yamal. Vieira. Bojan. Cordoba. Oh, good read. And here's Suarez. Takes a shot. It's loose, and there's a race for the ball. Out for a throw. And how did he not make it fall? ചെക്കൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കുഴഞ്ഞ്. ചെക്ക് അടിച്ചാ ചെക്ക് രണ്ട് വെച്ചാ രണ്ട്. A moment to try and place the cherry on the cake. Cherry on the cake. Lampard getting this one clear. And now they can spring out of defence. Now it's Haaland. Silvestre spots it and intercepts. Juve. Manchester United are looking to break at pace. He's shifting through the gears here. Chance! Can he finish? എന്റെ കർത്താവേ. And that will be the final act. Manchester United looking by any yardstick കൊടുത്ത് formidable. പമാസിന് കൊടുത്ത്. Truly enjoyable to watch and clearly so പമാസൊക്കെ together. ഒന്ന് മേടിച്ച് അവിടെ കിടന്നു. രണ്ടാം കൊടുത്തു റോണോ. ദീനോ ദീനോ ബാനോ ബാനോ ഭൂ ഭൂ ഭൂ. ഡോൺ 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 ഡോൺ. ദാമെന്തോ. Na 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 na. Christian Mary, that might keep me going. Bro, പെസപ്പാടി. ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ് ബ്രോ ഇവനായിട്ടുള്ള. അടുത്ത മാച്ച് ഇതിനായിട്ട് കളിച്ചിരിക്കും. ഞങ്ങള് 3 മാച്ച് കളിക്കും, അതിൽ 2 ആര് ജയിക്കുന്ന അവൻ മെയിൻ. അങ്ങനെ കളിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ തോന്നില്ല ബ്രോ, വേറെ തോന്നില്ല. ഇപ്പൊ വരും റോണോ കുട്ടൻ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കട്ടെ. കുഞ്ഞിളം പൂവേ കുഞ്ഞേ ഉറങ്ങൂ നീ തളര് ചിരിയോട് കൊഞ്ചി. So here we are, another day of pride, pomp and polarisation as two tribes representing London and Manchester collide. Arsenal and Manchester United, of course, undoubtedly two of the most illustrious clubs in the English game, recent history perhaps notwithstanding. Whatever the stakes though, these matches are never dull, so strap in. Well, the stage is set for a stirring showdown here, the supporters in great voice,
And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, this is undoubtedly a mouth-watering encounter. Certainly, it has played a significant part in the history of the English game. You can always count on there being something dramatic happening when these two come together. But there have been a fair share of grinds too. I'm expecting both sides to try and maximise their attacking threat. Because when you look back over the years, the potency has... That's rather hopeful. ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം That ആലപ്പുഴ is പോകുന്നൊരു ഫ്ലൈറ്റ് decidedly lacking. Well, അരലോ that was a ലാൻഡ് really ചെയ്യേണ്ടതാണ്. good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Xavi Alonso powering forward here. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim. Ronaldinho! Oh, quite a hit and quite a touch അയാൾ too. സെറ്റ് അടിയാ Oh, the റൊണാൾഡീനോന്റെ. technical control was exquisite. പഴയ The pummeled റൊണാൾഡീനോ അല്ലേ? attempt was exasperating. Bumps him off it and wins back the ball. Turns back here, probably the best option. Now he's off and running. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Oh, this looks sharp. Plays a sharp little ball here. And he's only too happy to take that back. Xavi Alonso. Manchester United still without a single shot on target. And the finish! Ronaldinho can so cleverly bypass the press. Bale looking to receive it in space. Now that is a hefty challenge. ബാറ്റ് ചൂടാന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ലല്ലേ. ബാറ്റ് ചൂടാ കാട് കൊടുക്കണമല്ലോ. The referee's pulled play back and has നമ്മളിവിടെ booked him for കഷ്ടപ്പെട്ട് the കളിച്ചിട്ട് original offence. ദമാസ്. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. Arsenal are looking to go forward now. Now it's Mbappe. Szoboszlai. Oh, lovely bit of skill. And this is Ronaldinho. And he's cut it out. Ronaldinho. That's a good ball out wide. And it's Van Basten. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Out of play for a throw. And that's been intercepted. That was well played. Well stopped. Bale providing an outlet on that flank. And that is well cleared. That's a throw. Batistuta. Shapes to shoot! ചെക്ക് അവിടെ Oh, പ്രശ്നമാണ്. he hit that ചെക്ക് നമുക്ക് sweetly. ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പാസൊക്കെ. It's their second corner of the game. ഗരത്ത് മരിച്ചു നോക്കാം. കയറും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. Well, there's the clearance. Ronaldinho. And that's really well manoeuvred. That's good running with the ball. He has found the way through. And the shot! It's anyone's ball now. Bruno Fernandes. Look at the... And the shot! ബാറ്റിസ്റ്റൂത്ത Manchester United! അത് Manchester ആടി United take the നിത്തായി. lead. Cristiano നല്ല ഗോള്, Ronaldo നല്ലൊരു really പാസ്, played that return നല്ല ball പാസ്. to perfection there, Peter. ക്രിസ്ത്യാനോ He കറക്റ്റ് knew the തള്ളു. exchange എന്റെ was അണ്ണൻ on, put തെറ്റ് it on പാസ് plate കേട്ടോ. for his അണ്ണൻ വെറുതെ teammate. അല്ല. That was അതാ just പറഞ്ഞ അണ്ണൻ gorgeous. സെൽഫിഷാണ്. അണ്ണൻ നല്ല പാസല്ല കൊടുത്തത്. അണ്ണന്റെ Manchester ബൂസ്റ്റർ United കാണുന്ന have വിടുന്നില്ല. broken through. It's 1-0. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter.
try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And here's Van Basten. It's Van Basten! ഒരു പാസ്തനും ഇല്ല അവിടെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ And the keeper പാസ്തൻ has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, ഇത് that's for sure. പാസ്തൻ Not pretty, but it gets the job done. And now they can spring out of defence. Here's a chance! Again, a brilliant save. Ronaldinho really must be thinking what more he could have done there. It's another inspired save. And it's Messi. Now it's Batistuta. It's played through for him. Oh, he had to make that, and he did make it. He's trying to hit the front line here. Well timed, excellent interception. Now it's Batistuta. Batistuta going forward. Batistuta! കേട്ടാ And a terrific save from the keeper. Batistuta Openly get rid of actually it, didn't do really. an awful lot wrong, to be honest. Manchester United have their third corner. Cannavaro tries to clear. And he's quick to return it. Cech gets his hands on it, and the danger is averted. Xavi Alonso. Ronaldinho. Well seen. And that is the end of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Manchester very good. United go in at half-time with a 1-0 lead. I thought that was a decent ഒട്ടകം 45 minutes of തന്നെ, football. Plenty of signs ഒട്ടകം that both തന്നെ. managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Manchester United have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. So straight into the second half. Manchester United leading courtesy of the game. Real chance! ഓ ബ്രൂണോ A potential goal of the season contender, if only. Bruno Fernandes clearly is trying to be too clever there. He should have gone with his instincts. Bruno Fernandes played down the flank. He's found space here. Bale picks it up out wide. That's going across goal. That was well seen too. Good clearance. Rijkaard is the team's great visionary. It's Cristiano Ronaldo! Again, this is a man is scoring. Two! 968 ഗോളാണല്ലോ. And they are purring. Boom, 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 Absolutely boom, purring. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks Simple, simple. telepathic. വെള്ളപ്പാത്തിക്ക് എന്നാണ് സ്കാറിങ് പാട് കിട്ടും സ്കാറിങ് തെക്കിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം നമ്മളിവിടെ റൊണാൾഡോനെ അങ്ങനെ തൂക്കുന്നില്ല. വെറും ലോക്കൽ കാർഡ് തൂക്കി ചുമന്ന കരങ്ങളോടെ തൂക്കി. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. And he's made sure that's not getting through. And that pass is somewhat less than ideal. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Ronaldinho. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Mbappe! Mbappe, And he nearly went all the Mbappe, way. Well, that was certainly Mbappe, impressive, Peter. Mbappe. Great run, just a shame the finish let him down.
അമ്മാതെ പുള്ള് കീറാൻ കിട്ടുന്നു. എന്റെ ചെറുക്കൻ റൊണാൾഡോയുടെ തന്നെ ഞങ്ങള് ചില്ലറക്കാരല്ലേ. Oh, that's a key interception. Now it's Figo. He's shifting through the gears here. Applies the finish. Sharp and fitting, but not quite. Lampard certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. That is good pressure, just hounded him off it. Szoboszlai. Batistuta. That's നല്ല offside. കളിയായിരിക്കും. Yes, it is. ജസ്റ്റ് വല്ലതായിരിക്കും. എന്തിനാ ഇടക്കിടക്ക് മെനു കൊടുക്കുക ചങ്ങായി? ആണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സാധാരണ മെനു എടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മളെ കളി So changes afoot here, and from both sides. Now it's Van Basten. Spread to the right. And this is Van Basten. Rijkaard. Quality ball. They've got to make this nice and quick. Oh, perfectly measured that. Goes for a shot! റൈക്കാർഡും കൊടുത്തിടണം. Relentless! Just റൈക്കാർഡും കൊടുത്തിടണം. relentless! അത്രേ ഉള്ളു. വില്ലാൻ ക്രോസ് വില്ലൻ. With fun and fury, they continue to do their thing. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Manchester United find a position of real strength now. Hazard kept aware, and it is reclaimed easily. Not the most convincing of passes. Silvestre. And here's the chance to counter. That's destined for the flank. Well, that's beautifully weighted. Oh, that's decent chance! Hits off target and by quite a way. Well, that was റൈസൽ highly impressive. He went through them like a knife through butter, so that's raised an alarm or two. Xavi Alonso. Just about within shooting range. Gave it a go, but off target. Arsenal have obviously gone down this shooting route in the hope of exposing a flaw or two. I think the best thing they can do is just move to plan B. Van Basten stood up well to him there. Silvestre is always looking to play quality balls. Manchester United are almost home and dry now. And it's made its way to him. Azar. To Chiellini. That's been cut out, well played. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Looks a foul. Yep, referee's given it. ഫൗള് വരുമ്പോ നമുക്ക് കളിയാല വരിക. എന്താ Bale ready to try one. This the perfect chance to extend the advantage. Bale! And the ball's come loose here. He's had a fair tumble under that challenge. Szoboszlai made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Baresi, the man that is tenacity personified, has a look and plays it forward.
Driving on and making good progress. Time added on 4 minutes. Great ball, and he's in here. Oh, he's burst through. Referee has just said play on. Xavi Alonso. And that will be the final act. Manchester United looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and really so together. നേരെ കളിക്കാനുള്ള ആരെങ്കിലും കളിക്കണ്ട ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ റൊണാൾഡോ ഫാൻ അല്ലേ റൊണാൾഡോ ഫാൻ തന്നെ തികച്ചും ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റൊണാൾഡോ മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ റോണോന്റെ ആൾക്കാരാ. റോണോ ക്ഷത്രിയന്മാരാ ക്ഷത്രിയൻ. തികഞ്ഞു വാ തികഞ്ഞു വാ അതിലേക്ക് കൊടുക്ക് എടുത്തു നീ വാ നീ വാ നീ വാ നീ വാ എടാ 11601896 1160 എന്നത്ര 1896 ആ കമോണ്ടറാ കമോണ്ടറാ ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ച 10 കളി ജയിച്ചു 4-3 വാശേരി കളി ചെയ്തു. ആരാ ഇരിക്കി ഒരു മിനിറ്റ് അതെ ഇവിടെ ഒരു ലൈവിൽ എടുത്തൊന്ന് കുറെ കളിക്കൊന്നുണ്ട്. അവൻ വരുവാ നോക്കട്ടെ അല്ലെ നമുക്ക് മുട്ടാം. കമന്റേഷൻ ആണല്ലോ നമുക്ക് മുഖ്യം. മാസിന് കിട്ടി. പിന്നെ കഴിച്ചപ്പോ മാസ് സങ്കടമാവും. അതുകൊണ്ട് കഴിച്ചില്ല. ലൈവിൽ എടുത്തോണ്ട് ദീപന്റെ ഒന്നും കൊടുത്തേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ വരുന്നു. എന്റെ നമ്പറില്ലേ എന്റെ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ നീ നിന്റെ നമ്പർ ഏതാന്ന് പറയാ ഗ്രൂപ്പില് ഇതിനകത്തുണ്ടോ? അല്ല നമുക്ക് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോ വന്നാ മെസ്സേജ് വന്നാ കളിയാണ് കണ്ടിട്ട് ഇത് വാശേരി കളിയാ. അതിനും കിട്ടിയോ ഇന്ന്? എന്റെ റൊണാൾഡോനെ ഇറക്കി കേട്ടാ ഇന്ന്. സാധാ റൊണാൾഡോയുടെ കാർഡിറക്കിയിട്ട് വെച്ചടിച്ചു മമാസിനെ. അണ്ണന്റെ സെലിബ്രേഷൻ വിട്ടു കൊടുത്തു. മമാസിനെ ആകെ ഒരു അതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവന്റെ ടീമിനെ നോക്കട്ടെ. ഇവന്റെ കളിക്കാരാട്ടാ ഫുള്ള്. ദൈവമേ ഇവനേതാ കട്ടാക്കട കളിക്കാരനാ. ഫുള്ള് കട്ട ടീമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് റൊണാൾഡോനെ അടുത്ത് തെക്കോട്ട് വെക്കാം. ബാറ്റസ്റ്റോട്ട് കളിക്കും. കളി തീവാർന്ന നടയായിരിക്കും നോക്കൂ. This is a man become passable. മാസം എന്തൊക്കെ ഇത് ഞാനൊരുത്തൻ കമന്റില് ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളിക്കാൻ അവനായിട്ട് കളികൾ കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരുന്നു. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Glad to be here, Peter. And I'm ready to rumble. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things already rolling. And that's very disappointing, it has to be said. It's a good run he's making out on the left. And he's cut it out. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. And this is Batistuta. Oh, he's been caught on it here. He's got away. He's been bundled over. That is a foul. That's not foul. That's a fact. It's a straight red. He has been given his marching orders. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here.
Well, Jim, there's only one reason that he would be sent off there. It is the denial of an obvious goal-scoring opportunity. He really ended Very up good. between a rock and a hard place then, Peter. Probably took the harder choice. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And so we have the first set piece of the game. That's a fine save. Absolutely terrific. Terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. He's on it. Can he get away? And he's managed to get free. Can he finish? Oh, Pretty good. good-looking ball. Nice interception. His positioning was spot on. Oh, that's a fine interception. Can he spark a counter here? He won't be happy with that one. Well, there's the unmistakable figure of Dimitar Berbatov. There was never any question of leaving a man of his talents on the bench. Yeah, you can't question this guy's abilities or his track record. Yet it's funny how he remains a divisive figure. Well, that was that languid style, wasn't it? Which does have its detractors. Yeah, he's a player who's always been extremely calm and he likes to kind of think on the ball. Some say... Big chance! Oh, full marks for that Big effort. guy. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Now it's Bale. Great vision. He's through here. And that's gone all the way through to the keeper. Half an hour played now. Ronaldinho can see things others simply cannot. And he skips past his man. He's picked his way through. Mbappe finding himself in space. Baresi did well to stay calm there. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Messi. Foot in. Yeah, and then Cristiano Ronaldo. this is a man. Running strong and purposeful. That has been slung wide. Oh, that was vital. Fernandes. That's been cut out. Well played. And it's Bruno Fernandes. And he's intervened well there. And that's really well manoeuvred. Scholes. Looking for the run. Mbappe. And he's in on goal. Chance! Goal! Brazil! Nalla goal. And on the stroke of half-time, Oy, a goal skip ചെയ്ത കളഞ്ഞു. priceless goal. And that is indeed the final act. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Manchester United trailing by the tightest of margins at half-time. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Mbappe! Oh, the ball's run loose here. And he was alert to it. Baresi. Cristiano Ronaldo, currently being consciously targeted. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Manchester United, still this single goal behind. Ronaldinho. Now it's Cristiano Ronaldo. Almost an hour gone. Messi. So, Jim, what are you thinking? Manchester United are not doing it. It's goals! ആറ് Well, പേരുടെ that wasn't ഇന്നത്തെ too dissimilar to the previous attempt. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Brazil with their first corner, the first in the game for either side, actually.
ആര് കോർണർ കുഴപ്പമില്ല. Mbappe with the short one. Oh, that pass isn't the best. And it's Fernandes. Fernandes gets a cross in. Soboslai with the clearance. Chance here to counter. Bruno Fernandes. And he's found Bruno Fernandes! അതെന്താണ് പറഞ്ഞോണ്ടോ That's what എനിക്ക് you ഗോൾ call അടിക്കണ്ടല്ലോ. inspired goalkeeping. Really തള്ളേ കയറി anticipated that well, പോകുന്നുണ്ടോ didn't he? ഗോൾ അടിക്കണം പറഞ്ഞോണ്ട്. നമ്മക്ക് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ പിറന്നവരല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ. ഹാജി മുസ്തഫ. So we have movement on both benches. Manchester United with another corner. അടിച്ചാറ് മണ്ടേ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Manchester United have their second corner now. And now they can spring out of defence. Played with finesse. Now it's Owen. That's the throw. ഓ ഓ Maldini. Fernandes. Brazil clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And again they run up against stubborn defending. Now it's Cruyff. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. That's a foul, no മോണങ്ങ two ways about it. പാക്കിംഗ് കളി. And he is going into that little black book. ഇതിനാളെ അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട്. It's a pretty loose pass. And it's Fernandes. Chips it through. Silvestre deals with that comfortably. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. He's being urged to shoot. Brazil really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Bernardo Silva. Azar. Luis Suarez. No, that's been intercepted. And we're done. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. How do you look back on the game then, Jim? Manchester United just couldn't get into any kind of rhythm after going a goal down. It made life so easy for the opposition, who hardly broke sweat in the end, Peter. So many thanks to Jim Beglin, that's all. നമ്മി പിണങ്ങി പോവല്ലേ മറവിമായല്ല നിനക്ക് ഞാൻ തന്നെ. എടാ മുത്ത ഉണ്ടോ 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 ഉണ്ടോ
ഫവാസിന്റെ ഒരു കളി എപ്പർ നമുക്ക് നാം തന്നെ പിറന്നത് Club somebody. Dun, 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 dun. Na, 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 na. Zinararte, വിഷണോ ആ ബ്രോ പറയൂ ബ്രോ. അജിയ ജിയ तो बंगलों में तेरे तो ही मैंने तो मैंने Nebrano. ഇപ്പൊ നല്ല കാണാന്നുണ്ട് നമ്പറിൽ. അജിയ ജിയ मेरे दार तेरे तो तेरे जिയ ബ്രോ. അളവില്ല സ്നേഹത്തിൻ അഴവില് വരച്ചതുപോലെ നെഞ്ചിൻ്റെ കണ്ണെല്ലാം കാണാമെല്ലാം പാട്ടി വെച്ച് വേറും ചാടിച്ചെളിയും നെഞ്ചിൻ്റെ കോപക്കനലും
तेरी हर ज़मीं तेरी रूह पंग थे तुम पास तेरे दिल प्रीत ചുണ്ടത്ത് ഹക്കനത് ജമാനചന്ദ്രൻ ജമല ജമാലെ ജമലെ ജമല എനിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങ എന്താ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നെങ്ങാനും വരുമോ ഞാൻ പോട്ടെ
ആ കൊച്ചേറി ഉണ്ടോ അല്ലെ ഞാൻ പോട്ടെ? ആ നീയൊക്കെ അരമണിക്കൂർ കളി കിട്ടുണ്ടിരുന്നു നമ്മളെത്തേണ്ടികളെ. ഞാൻ അരമണിക്കൂർ മാച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിയും. വളരെ മാച്ച് കളിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഉറക്കം വരും. Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see. And that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to keep things simple, taking as few touches as possible, but making every one of them count. I've got a feeling he's going to be a real handful for the opposition here. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Now it's Cristiano Ronaldo. Hazard. Some intricate passing, looking to progress the ball. O'Shea was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And it's O'Shea. Oh, that's fabulous. Now can he find... Great chance! And that is certainly not what he had in mind. That's the threat he carries. There could be trouble here. Oh, he's having a shot! And it's a goal! Oh, a horrible error, and he has nowhere to hide. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. Como have penetrated for the first time. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And this is Hazard. Hazard unable to make it happen for all his good intentions. Tries to play it through. Stood up well to him there. Ronaldinho showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Ronaldinho. That was lovely, that. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Big chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Khan gets his hands on it, and the danger is averted.
And that was nowhere near his best. Chiellini. Manchester United certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. And this is Ronaldo. Talisca receives it in a shapes to shoot. വളരെ celebration ഉണ്ട്. Such thrill, such noise, and how this matters. Wonderfully അതാണ് smooth, മാത്രം smart, and നീ ആരുടെ കഴിവ് It's the വിളിക്കുന്ന stuff കളി we work on the training ground Shut time and time again. തോറ്റുണ്ട് ഞാൻ ഈ മറ്റേ it's ഏഴ് starting to look മാച്ച് very interesting. This. ഏഴല്ല മറ്റേ 50 Well, goal this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Driving forward, looking for the run. He's on it. Can he get away? He's had a shot, and he's done it. അപ്പൊ അല്ല റൊണാൾഡോ ഉണ്ട് മസിനെ റൊണാൾഡോനെ വെച്ചിട്ട് Way സുഖിയിട്ട് too കൊന്ന് good, Peter. Too quick, too smart for that ഇത് defense. മതിയില്ല ഇത് പറ്റില്ല And that is indeed the Last time. final act. That was a very watchable and Go on, there. entertaining half of football. വിളിക്കുമ്പോ It's തന്നെ fair to say that both കളിക്കരുത് പോയി teams have played their part. Caution വേറെ ഇതിപ്പോ certainly not on കഴിയും the agenda ഇത് അഞ്ച് here മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് from കഴിയും both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but അവനിപ്പോ they ഒരാളെ can't കൊടുത്ത് afford ഞാൻ to തോപ്പിക്കും get too എന്നെ complacent. കണ്ടു ഇപ്പൊ They തീരും need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Tries a shot, and that's in. 2 up now, and And they can are it is- cruising. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Well, that has changed the dynamic somewhat. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Has a look and plays it forward. That's been cut out, well played. Szoboszlai. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. And that's definitely not his best. Vinicius Junior. Great vision. Oh, he's going to be disappointed with that. That pass has been well intercepted. Rijkaard. It's a searching pass. Silvestre. Talisca does have his name on the score sheet, of course. Azar. വല്ലതും തുറക്കുവോ Junior, who does have an assist. അത് to his name. ടെക്നോളജിയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മറ്റേ അവിടുത്തെ ഷോപ്പിന്റെ ബാത്റൂം തുറക്കണം And here's Vinicius Junior. നിങ്ങൾ ഷോപ്പിന്റെ ബാത്റൂം തുറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തുറക്കണം Cristiano Ronaldo. എനക്ക് കിട്ടും Ronaldinho. ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു വെച്ച Now it's Gerrard. നിനക്കൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അവനിപ്പ De Bruyne. നിനക്കൊക്കെ കുളിക്കാൻ തണുപ്പ് ചൂടല്ലേ Now it's Vinicius Junior. Oh, cracking ball. De Bruyne. ആ Talisca. ഇവന്മാരല്ലേ ഇതാക്കി No, not quite on the same wavelength. And that pass is ചെരുപ്പക്കാടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ somewhat വരുമ്പോ less എല്ലാം than ഉണ്ട് ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Vinicius Ah. Junior was alert to the possibilities, but in the Oh. end it's fruitless. Talisca driving on and making good progress. He's shifting through the gears here. Oh, that's a fine interception. Could move up a gear here. Now it's Hazard. Manchester United needed that. They really needed it.
Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Talisca. And the referee അതെന്താ brings it പാടം to a എന്നിട്ട്? close. Manchester United perhaps ended up അല്ലടാ out of രാവിലെ ഇപ്പൊ നീ ideas എപ്പളാ and out of പോവാ? steam. Some warm applause and ലീവാ? acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not hide the ഏ? overall disappointment. How do you look back on ഏ? the game then, Jim? Manchester ഇത് United മറ്റേ ഇവിടെ നമ്മളെ desperately അപ്പുറത്തെ failing റൂമിലെ to impose നാസറിന്റെ. themselves on the game. Decidedly. എന്താ പറയണ്ട? ഓരോട് തെറ്റ്. നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് നിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് നേരാണെന്ന് നീ എറുത്തടിച്ച് മരിക്കൂടെക്കണം. കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. ആ മറ്റേ ഇതിട്ടെന്നാ ആരും കാണണ്ട എന്നെയൊക്കെ പിടിച്ച് ചവിട്ട് ചട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇതാക്കിയ. ആ എന്തായിരുന്നു യൂണിഫോം തന്നെയുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്കത് അഴകെട്ട് അഴകെട്ടാണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിനക്ക് ഇതാക്കിട്ട് ഇതാക്കിക്കോ. എവിടെ ഇതിവിടെ ഇതിന്റെ സ്റ്റിക്കർ വെച്ച് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. റൂമിലോട്ട് കയറി തുടങ്ങിയ പിന്നെ ജിം ബൂമ്പേ എന്താന്നറിയോ? എന്തോ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടു നീനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പ്. എന്തോ ഉപ്പോ എന്തോ കൂടെ ഇടുമ്പോ ഇത് പോയിക്കോളും അങ്ങനെ എന്തോ സെറ്റപ്പ്. നാസർക്കായിട്ടൊരു യുദ്ധം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. നാസർക്ക് ഞാനിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടെന്ന് കീഴടക്കായി. അല്ലടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നീ രാവിലെ എപ്പോഴാ? ഞാൻ 8 മണിയാകുമ്പോൾ എണീറ്റ് നേരെ ബാത്റൂമിലോട്ട് കയറും. നീ എപ്പോഴാ കയറുക? ആ ആ ആ ആ പയ്യെ എണീറ്റാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ആ ജസ്റ്റ് രാവിലെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല. പല്ലേപ്പ് കുളിയൊക്കെ തന്നെ. മടിയാണ് നല്ലോണിക്ക. ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കണ പിന്നെ നിനക്ക് വലിയ സീൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് കറക്റ്റ് കാറ്റടി അങ്ങനെ തന്നെ വരും നിനക്ക്. അല്ലെ പിന്നെ മറ്റേ ഷട്ടർ ഇടണം. ആ അതിന് മറ്റേ തുണിയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ റൂമിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. AC നേരെയുള്ളവന്മാരൊക്കെ മറ്റേ ഇതാ ഷട്ടർ അടിയാ. ഇപ്പൊ ചൂടാണ്ട് വലിയ സീനൊന്നും ഇപ്പൊ വലിയ സീനിലാവൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചൂടാദ്യത് പുറത്ത്. ഇപ്പൊ തണുപ്പത്ത് കിടക്കാനാ നല്ലത്. ഇപ്പൊ ചൂടാണ് തണുപ്പത്ത്. ആ അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ Welcome മറ്റേ to സാധനല്ലേ those വലിച്ച് who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a ഞാനവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. fantastic അതാദ്യം ഇങ്ങനെ atmosphere in ഇങ്ങോട്ട് the കിടന്നിരുന്നു. stands. ഇതിവിടെ This really is the place to be. I'm Peter Drury, and എന്താ it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a ഇപ്പൊ great പാട്ട് sense of പാടി കിടന്നിരിക്കും. anticipation in this stadium, and ഏ I've been hit by it too. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പാട്ട് പാടി കിടന്ന് ഉറങ്ങും. ഞാൻ ഇറങ്ങിയ Well, പിന്നെ the stage is നോക്കതൊന്നുമില്ല. set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of നവാസ് anticipation in the air. Game on. We are just getting started. Bale! അതൊന്നും ഞാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. അതെന്താണ് കറക്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാകാത്തവർക്കാണ്. Ronaldinho. Oh, shooting chance! അത് Oh, ഇത് and that മറ്റേ one's done no damage in the end. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. And he can thump it എന്തോ ഒരു away. സാധനം ഇങ്ങനെ മേടിച്ചിടാൻ പറ്റും. മൂക്കിനകത്ത് മേടിച്ചിടാൻ പറ്റും. കമ്മല് കുത്ത്. അല്ലടാ അത് ഇതാണ് സത്യം.
അത് വർക്ക് സെറ്റപ്പാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Batistuta. അതിങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കണ്ടു. മറ്റേ ഇവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തല്ല. Passing is crisp and sharp. Well, he certainly wasn't in the ദുബായിലാ mood to take any ഇത് risks. ദുബായിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് തന്നെ Nice sequence of passes this. ലുലുവിലുണ്ടായിരുന്നോ? Probing ball. He's എന്നിട്ട് gone പിന്നെ എന്താ down, ഇറങ്ങി? but the referee just tells him to get back up again. Neymar is wide and looking to get onto this. അങ്ങനെ Peter, if you're looking for a defensive ലുലുവിലേക്ക് blueprint, then ഒന്ന് look കഴിവ് no തെളിയിക്കാൻ further തോന്നുന്നില്ല. than Alessandro Nesta. ലുലുവിലേക്ക് ഒന്ന് കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. And Batistuta! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. He's never the അതിന്റെ type to ഇഷ്ടം turn down കാണില്ല. a challenge, is he? Now it's Mbappe. And this is Neymar. Yeah, he's pulled him up for that challenge. There could be trouble here. But for now, the referee is keeping his cards in his pocket. അതങ്ങനെയാണ് നമ്മളീ പറഞ്ഞത്. ഉള്ള നെറ്റൊക്കെ പെറുക്കോട്ട് It's a good 35 yards out. അതെ അവിടെയൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ആണ്. This is the sort of സാപ്പല്ലേ? thing he craves, a chance to make a telling impact. Oh, he's pulled off a fine save. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at എല്ലാം its തല very തിരിച്ച്. best. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Baresi. റീറ്റെയില് Impressions so far, Jim? Manchester United have definitely started Retail much അവർക്ക് വലിയ stronger. ഇടയിലിടാം. They're far more creative. De Bruyne. റീറ്റെയിലൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. Oh, good read. That's great അത് positioning. So ഫുള്ളായിട്ട് good from him. കംപ്ലീറ്റ് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. സർ ഹോൾസെയിൽ നന്നായിട്ട് അറിയാം. Oh, it's a nice idea, but the What's this? execution was lacking. Rijkaard plays a sharp little ball here. അത് ഒഴിവാക്കണേക്ക് നല്ലത്. അതിനകത്ത് പിന്നെ Cristiano Ronaldo. Now it's Batistuta. Maldini cuts it out. അങ്ങനെ Somewhat off target, അതുകൊണ്ട് but it's Ronaldinho. Tries to pass it through. Oh, he had to make that, and he did make it. ചോദിച്ചെന്നാലും gone നിങ്ങൾ looking for പുറത്തോട്ട് safety. Shifted upfield. മറവ് നോക്കണം. എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ തന്നെ Now it's Cruyff. Ronaldinho. Now it's Mbappe. Now it's Cruyff. Now it's Mbappe. And he is Mbappe! And that's what you call inspired. ഞാൻ പറഞ്ഞ അനപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ Really ഞാനാ റൂമൊക്കെ anticipated that well, didn't he? ഞങ്ങടെ മറ്റ് Mohun Bagan with their first corner. The first in the game for either side, actually. And it's been taken short. Manchester United are looking to go forward now. And Cruyff! And that's another fine save. Cruyff വൈപ്പിയാ really പറ്റത് can't പിടിച്ചോ believe കയ്യിൽ he brought by the കയ്യോ keeper again. And here's അല്ല Cruyff. അല്ലടാ അത് ഞാൻ Steady on നോക്കി goal. തന്നെയാണ്. And the shot! അതേത് Oh, അത് and they ബാത്റൂമിനാണ് really നോക്കി should have been made എനിക്കറിയില്ല. to pay. Well, let ബാത്റൂമിനാണ് that be a lesson കൊണ്ടുവന്നത്. to them. If they പക്ഷെ don't ഒരു stay കാര്യമുണ്ടോ focused പ്രശ്നം all the എന്താണെന്നറിയോ? time, they're going to be made to നമുക്ക് pay. മറ്റേ രീതി വേണേ ഇത് ചെയ്യാം. ഒരു വേറൊരു കൊടുത്തും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിനകത്തൊന്ന് പൂട്ടി പണ്ടായിരുന്നു തുറക്കാനും പറ്റുന്നില്ലേ? ചില സമയത്ത് ഇത് തുറക്കാനും പറ്റില്ല ചില സമയത്ത്. അതല്ലേ മെയിൻ പ്രശ്നം. Zico. And this is Zico. Shoots! അതിന്റെ They've രക്ഷ scored! How very smart. He just got it right. Messi really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been Ah, boxed in. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Yeah. Spread neatly. And that's a simple one for the keeper. അങ്ങനെ നാണെന്നില്ല. Spread to the right.
He's had it taken off him, and he's taking no chances there. നമുക്കിങ്ങനെ And he നടന്നാണെന്നില്ല. could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. കൂട്ടറയോ And that brings the first half അതൊക്കെ to a ചിരിക്കാൻ close. പൊട്ടിക്കല്ലേ. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. ഞാൻ ഇവര് Manchester United currently behind കേട്ടൊക്കെ by 1-0 at the break. ആ ചുമക്കൊണ്ടല്ല Yeah, you don't get any points for ചുമക്കൊണ്ടല്ല. stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So we're straight back Ah, at ഞാൻ it ഞാൻ at the ചായ start of the second half. Manchester United can really do with some Ah, bigger they names don't know. standing up here. At times they didn't even അതൊക്കെ look as കേട്ടാ if they knew നമുക്ക് what they തന്നെ. were doing. Sylvestre gets across to intercept that. And the counter is on. And he's had it nicked away. Mohun Bagan needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. അയ്യോ. It's a goal kick. അല്ല ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എന്നാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. It's എനിക്ക് Ronaldinho. എനിക്ക് തണുപ്പിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Looking for options for movement. De Bruyne! Oh, somebody goal. Goal! De Bruyne. They are right back in അത് business. ഗോള്. Well, I always thought they had it in ആ them, ഇങ്ങനെ Peter. ഇങ്ങനെ They വെച്ചോ. got അപ്പൊ the അങ്ങോട്ട് കാറ്റ് quality as വരുന്നില്ലല്ലോ. needed, and once they അത് got മതി. going, അപ്പൊ എനിക്ക് there wasn't മൂന്നാറ് hard കിടക്കാൻ to കിടക്കാൻ stop. ചെയ്യാം. മൂന്നാറ് കിടക്കുമ്പോ One കിടക്കാൻ ചെയ്യാം. moment you're in possession, the next you're picking the ഞാൻ ball വേറെ out of your തണുപ്പിനാണ്. own എനിക്ക് net. ചൂട് That തീരെ. one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there. But you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. അടെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പഴാ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ. പക്ഷെ ഇന്നലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. So they have it all നിനക്ക് ആ to രണ്ടു do പോയില് again. വേണ്ടാലോ. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome... Oh, he's having a go! പക്ഷെ എന്നാ And he has kept it നിനക്ക് out അരണ്ട somehow. ഞങ്ങളപ്പുറത്തെ റൂമിൽ Well, someone's doing his ഫുള്ളോളിത്തരായിരുന്നു. job properly, Peter, that's for sure. ഫുള്ളോളിത്തരായിരുന്നു. അനീജുണ്ട്, The ഞാനുണ്ട്. number 3 coming up. കേറിയവരുടെ വീട്. ആ ഉണ്ടാ നമ്മള്. Rijkaard tries to clear. Gravenberg. Decent chance! ആ ഞാനോ Not മാൻ്റെ a വേണ്ടി ഇതുവരെ bad try കണ്ടുപോയിട്ടില്ല. by any means. That അതെ was a really good chance missed, Peter. ഞാൻ It certainly ഞാൻ relieved വന്നിട്ട് their കറണ്ട് pain. അങ്ങനെ പോയി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒമാനില്. ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ട്. അതോ ഗൾഫിൽ കറണ്ട് വരുമ്പോ നാട്ടിലേക്കാണ് 10 മിനിറ്റ് ഇടുക കറണ്ട് പോകുക. അതൊക്കെ അടിപൊളിയാ. Now it's അല്ലെന്ന് Mbappe. ഇവിടെ മിസൈൽ ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ കറണ്ട് പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയത്. He's picked his way അപ്പൊ ഇന്നലെ through. പറയണ അതിന്റെ ചെക്കിങ് ആണെന്ന്. And it's met. Shapes to shoot! അത് വേറെ കുറെ Quick to ടീമാണ്. recover this. He's in a good position. Zico! നമ്മളെ ടീം He എന്തേ doesn't look too happy with that. More and ആ more അതെ pressure on the ഇല്ലേ ball here. ഫോൺ Can he അല്ലടാ. get on the അതെ ഈ end of ഫോൺ this? എടുത്തിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തു. Baresi ദേ ഇതിനകത്ത് cuts out സ്കാൻ the ചെയ്തു. pass. അല്ലെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തു. Messi given the lift of his goal. Cruyff. You would think that now would be a good time to കൈമാറ്റി consider some കാണത്തില്ലേ. changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. And into the grateful arms of the keeper. ആ കൊടുത്ത പണി. Mbappe. Neymar. It's Neymar! Well, the finish certainly didn't match the build-up. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ? നെറ്റ് 5G അല്ലേ? സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എത്ര പേര് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ഞങ്ങള് ചുമ്മാ നെറ്റ്വർക്ക് എപ്പോഴും നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നെറ്റ്വർക്ക് നല്ല സ്പീഡുള്ള സാധനമാണ് മസ്കറ്റ്. സ്ലോ ഒന്നുമില്ല. ആ
ഗോപാല ഗോപാല റെഡി കൊടുക്കണ ഗോപാല. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല റേഞ്ച്. ആ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? നാളെയോ? നാളെ എന്താ? ഏയ് കുറച്ചുപേരെ കൊണ്ടോ? എന്ത് പറ്റി? ആ അവർക്കുണ്ടാവും, അവർക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ലീവ് ഉണ്ടാവും. ഓഫീസുകാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ. അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗ്യോ. ഇവിടെ എല്ലാവരും പോസ്റ്റിലോട്ട് കയറി പറ്റാൻ എളുപ്പം വേണ്ട. So we have movement എങ്ങോട്ട് on വേണേലും both കയറി പറ്റാം. benches. കഴിവുണ്ടായാലും കഴിവില്ലാലും ഒക്കെ കയറി പറ്റാം. അതായത് ആ That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Haaland. അല്ല സീരിയസ് പറയാം. ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും Ronaldinho കയറി can പറ്റാം. so cleverly bypass the press. അതാണ് നിന്റെ കൂടെ വന്ന ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറാ. പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കും. Now that's well seen too. Alexander പറഞ്ഞ Arnold. വിശ്വസിക്കോ? സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് Brilliant ഇപ്പൊ ball. അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറാ. Half an hour gone in the second half. ഓ അവന് പക്ഷെ Now it's ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം Cristiano കൂടുതലാണ്. Ronaldo. Oh, well measured. Batistuta! ഞാൻ ഭയങ്കര Loose അഹങ്കാരം. ball now, and there's a chase on to retrieve it. അവനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ആ അത് Now they പറഞ്ഞു. can clear their lines. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Searching pass he's played there. That's been cut out, well played. ആ Now it's Cristiano Ronaldo. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. And this is Cruyff. And Cruyff! And that is doing Ah, no I'm harm gonna at all. എനിക്ക് പിന്നെ ഞാനോർത്തത് ഇവനിതിപ്പോ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഇവൻ എന്നെ കിടന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്തു ഇവനോട്. ആ എല്ലാവർക്കും ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. എല്ലാരും മനസ്സിൽ പിള്ളേരെല്ലാം എന്താ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ വെച്ച പണിയത്തെ കാര്യങ്ങളാ. കാരണം എല്ലാരും ഇല്ലേ തിരിയുമ്പോ പ്രായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴില്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാന്ന് നോക്കണം. അതുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള നമുക്കിപ്പോ ഡിസ്പ്ലേ ആമാരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയടാ ഇന്ന പോലെ ചെയ്യും. ഇതൊന്നോ രണ്ടോ ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴേ പിള്ളേർക്ക് അങ്ങ് കയറും. കാരണം എന്താ പറയാ പിള്ളേര് ഇവിടെ ആരുമില്ലായിട്ട് എന്നിട്ട് പിള്ളേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഓർഡർ അടിക്കലാന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ അടിക്കത്തില്ലേ എന്നാ പഠിപ്പിച്ചേറ്റെന്നൊക്കെ പറയാ. അത് ഞാൻ ഇതാക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ തന്നെ അടിച്ചാൽ മതി. ആ ആ അതാ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാനുള്ളപ്പോ നമ്മൾ പേടിക്കാൻ എന്തിനാ. ആ അത് അവന് നല്ല രീതി ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞാടാ നീ ഇത്ര ഈഗോ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആ നമുക്ക് കാര്യം കിട്ടിയാ പോരടാ. നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല. കാരണം ചോദിച്ചാലേ നമ്മള് പഠിക്കുള്ളൂ. ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെയാണ് വെറുതെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവരും പഠിക്കട്ടെ, അവരും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. ഭയങ്കര ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ അടിക്കണത്. എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറുതാരത്തിൽ ചോദിച്ചമാരോട് ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാത്തവരൊന്നും പിന്നെ ഞാനതിനകത്തോടെ പറയാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ ഷർട്ട് ഇട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഷർട്ട് ഇട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഫുള്ള് പണി. ആ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഷർട്ട് ഇട്ട് പോകത്തില്ല. കാരണം എന്താ പറയാ നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ അത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ അല്ല നമുക്ക് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ പണിയെടുത്തിട്ട് ആ
അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളും Belletti. ചെയ്യണം, എന്നാ അവർക്കും പിള്ളേർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് Alexander ഉണ്ടാവും നമ്മള്. Arnold is looking to influence the game from out wide. And it's Del Piero. Oh, it's ആ Caboose. Whatever happens, that's the kind of move. സാറിപ്പ Impressive jump. ആ Oh അതാണ് no, സാറിപ്പ that ഇങ്ങനെ could be a പക്ഷെ costly ആ miss. എന്നോട് പറഞ്ഞു Well, ഞാൻ we're പറയണ going to വെള്ളം be എടുക്കാൻ heading എനിക്ക് for a വെള്ളം എടുക്കുന്നതൊന്നും scenario in കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ which വെള്ളവും ഇതൊക്കെ Oh, they എടുത്തിട്ട് could be caught out here. Silvestre, Bojan, നമുക്കിപ്പോ 2 Ronaldinho. വെള്ളം എടുക്കണ എന്താ? That's a shade optimistic. എടാ നിക്കുന്നല്ല, നമ്മള് Well, നിക്കുമ്പോഴില്ലേ there is a look that says നമ്മളെ it പണിയൊക്കെ all. നമ്മള് മറന്നു A പോകും. piercing നമുക്ക് stare. പിന്നെ ഇതൊന്നും His ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. എനിക്ക് എല്ലാരും സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടം, ഞാനിന്ന് That's മാസമായിട്ട് a എന്തൊരു sharp pass. എനിക്ക് അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഞാനത് ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് വരാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് Well, the ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ball ഇട്ട് വന്ന് just പണിയെടുത്തിട്ട് didn't എല്ലാവരും work കൂടെ out for the എൻജോയ് run that ചെയ്ത് he അങ്ങനെ made. പണിയൊക്കെ ഭയങ്കര Manchester രസമായിരിക്കും. United clearly should have കാരണം gone for the അവന്മാർക്ക് easier നമ്മളോടൊരു pass. കൂറുണ്ടാവും Now they പിള്ളേർക്ക്. have to quickly regroup. Big chance! And he's നമ്മളൊരു കാര്യം really പറഞ്ഞാൽ put നമുക്ക് ചെയ്തു himself on the തരികയും ചെയ്യും. line here. മറ്റേ നമ്മള് യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് ബ്രൈറ്റ് പറയണ അത് ചെയ്യാന്ന് വേണ്ടിരുന്നാലേ ലാസ്റ്റ് ഒരു നീയാറാണെന്ന് ചോദിക്കും. അതാ പ്രശ്നം. നമ്മക്ക് നാം തന്നെയല്ലേ. So അതിപ്പോ there's കിടക്കളെ fourth നീ corner ഇപ്പൊ of ഈ the game. പൊട്ടന്മാര് കളിക്കാൻ ലേറ്റ് ആയോണ്ട ഞാനത് ഒന്ന് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ ടീമിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പബ്ജി കളിക്കാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് Maldini. പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോകും. അതിന് കൊടുത്തേ He's അതിന് gone for goal! മൂന്ന് കളി ഗോൾ അടിച്ച് തോപ്പിച്ചിട്ട് മാസം And how did he not put that away? ഇതിപ്പോ So just പച്ചക്കറിയായിട്ടുള്ള കളിയാ, 15 minutes still to come. പച്ചക്കറി ഞാനും കൂടെ ഉള്ള കളിയാ. So those 15 minutes have flown by. Limbs now and heads indeed at the point of exhaustion. How will this end? താടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ചോദിക്കണേ, നീ അപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ അടിക്കുവോ, സീറ്റ് അടിക്കുവോ? ഒന്നുമില്ലേ, ഒന്നുമില്ല നിന്നെ കടപ്പുറത്തിൽ സാറ് ക്യാമറ ഈ താടികൾ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ നീറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ അതായിരിക്കും നിന്നെ കണ്ടിട്ടൊരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നു. ആ And we're ആ off for മറ്റേ the final ഇതല്ലേ time. This really has been thrilling. ഡീസന്റാ. Both sides going at it. And now for the final act. Nesta with a fine tackle. Nothing wrong with that എന്താണ് tackle. തെമാര് Ball കണ്ടുപിടിക്കാറ് won നിന്നോടാ. cleanly. എല്ലാരും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് That's സത്യത്തിൽ. a lovely exchange. തേമാര് കണ്ടുപിടിക്കാറ് Lorenzo എല്ലാവർക്കും ഒരു Insigne. ചിന്തയുണ്ട് സത്യമായിട്ട്. എന്നോട് ഇഷ്ടംപേര് And നീ it's എന്താ Del ചേട്ടന്റെ Piero. കള്ളൊന്നും കുടിക്കാന്ന് And ചോദിച്ചാ this is Owen. പ്രൈത്തൊക്കെ Out അടിച്ച് വന്ന് towards the right wing. എനിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നല്ലൊരു പണി വെച്ച് കൊടുക്കാന്ന് Played പ്രൈത്തുണ്ട്. in. അവൻ Baresi റൂമിലടിച്ച് puts തലയും it കുത്തി away. ബാത്റൂമിൽ വീണ് കിടക്കായിരുന്നു. This is വാളും വെച്ചോ. intriguing. Next goal critical. It's a അല്ലടാ very open game നമ്മളിതൊക്കെ and അറിയും an പക്ഷെ exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. മറ്റേ പയ്യനല്ലേ This pitch is go for it territory right now. അവൻ സൂപ്പർ പണിക്കാരനാ, അവൻ പണിക്കാരനാ, അവന് പണി അറിയാം. അതാണ് നമുക്കൊരു സ്റ്റാഫിനെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാലോ, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവന് എക്സ്പീരിയൻസ് Oh, ഇല്ലാത്തവന് that നമുക്ക് was കാണുമ്പോ never അറിയാം. going to make മനസ്സിലായി? it. അവൻ പണിക്കാരനാ, അവന് Silvestre. പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം അറിയാം, തെറ്റ് പണി Bojan. അവൻ And ഫുഡില് here's Vieri. Bojan. അവൻ എൽത്താൻകുട്ടിയുടെ Vieri. സാധനം, It's Vieri! അവൻ എൽത്താൻകുട്ടിന്റെ ആളാണ്. പക്ഷെ അവൻ Oh, ഫുഡിന് അവൻ brilliant അറിയാം effort. പ്രോഡക്റ്റ്. Oh, the എല്ലാവരും ഞാൻ technical പറഞ്ഞു ഒരു control ഇന്ന was സ്റ്റാഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള exquisite. സ്റ്റാഫിന് The tongue പ്രോഡക്റ്റ് of the എപ്പോഴും നല്ല tennis നോളജ് was ആയിരിക്കും. exasperating. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവന് പണിയെടുക്കുന്നവന് എപ്പോഴും നല്ല നോളജ് Silvestre. ഉണ്ടാവും. Passes coming off in quick succession here. അത് നമ്മൾ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് Well, അവന്റെ that ക്വാളിറ്റി അവൻ might be കാണിക്കും. that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. അതാണ് That's it, പ്രത്യേകത. there is no more. It is going to penalties. പിന്നെ So ചിലര് ഞാൻ after പറഞ്ഞു all ഇപ്പൊ of that, ഞാൻ what പണി can we മാർസി say? പണിയെടുത്തണക്കല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പരിപാടി. I can only ഞാൻ വന്നപ്പോ applaud ഞാൻ the വിളിച്ചു sheer ഇതെന്താ doggedness ഇങ്ങനെ, and tenacity and അതെടുക്ക് show ഇതെടുക്ക് ഇതെടുക്ക് ഒരു here, ആളിൽ നിന്ന് എല്ലാ പണി watching ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ both ഓർത്തിട്ട് teams അത് ഇങ്ങനെ. refusing to lose. I പക്ഷെ mean, they അവിടെയൊക്കെ എന്ന് both പറഞ്ഞാൽ ran their ഒരാൾ ഒരു socks off. സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ പറഞ്ഞ So എമർജൻസി we're വരുന്നു, all set, ഡിസ്പ്ലേ and അവർ we all know പോകുന്നു, what is ഇനി coming. എക്സ്പയർ കാര്യങ്ങളൊന്നും ടെൻഷൻ ഇല്ല, Boy, ഫുൾ you can ടെൻഷൻ. feel the tension. അതാണ് അതൊക്കെ ഒരു ഇതാണ്. Vieri to go first. അപ്പൊ നീ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ Oh, it's വിളിക്കലൊക്കെ a എപ്പളാ? really good ഉച്ചക്കാ save. വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ I വിളിക്കൽ think the എപ്പളാ? keeper did very well to stay upright until the very end. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വാട്സാപ്പാ? Haaland is engaging in a bit of mind games before stepping up. I think he instinctively knew the ആ keeper was going to ഞാനും move. ആഴ്ച ഒരു ദിവസം വിളിക്കും, സൺഡേ മാത്രം. This for parity. ആ വിന്നർ
Yeah, looked so confident as well. The keeper's notes didn't help him then. ആളിതൊന്നും ഇത് തന്നെയല്ലേ പറയും എന്താ കഴിച്ചു കിടന്ന് കളി കഴിച്ചു കിടന്ന് കളി ഞാൻ പറയാന്നില്ല His second man up. Great stop, അല്ലേ and the മടുപ്പാ പിന്നെ keeper വെറുതെ punches the air. Well, I think he അല്ല had the എന്റെ measure of that all the way, Peter, and he is അതൊക്കെ pumped. Talisca, the third man up. You need a very ഇല്ലടാ strong mind in those situations. Any ആ penalty that goes കാമുകി in is a good കാമുകിയുടെ one. സൈഡിലാ വിറ്റ് എട്ട് On to ഇടിയാ number 3 here. Big character, big moment, big save. എത്തിയിട്ടെന്ന് Manchester United with this chance to pull 2 clear. Oh, great save! That is a great save! കേട്ടാൻ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഞാൻ കിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പഠിച്ചോണ്ട് പഠിച്ചായിട്ട് So the fourth man in line walking up to the spot. അങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട് That's a brilliant read. Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him off. This is match point. Oh, he saved it! Well, that's about as tame as they come, Peter. Couldn't have been any easier for the keeper. He just has to trust his instincts and pick the right spot. Yes, that's how you do it. And the drama continues. Some can barely watch here. Every kick potentially pivotal. Stuck away with immaculate poise. Well, you can't approach a penalty with any doubt, or you'll have to rely on luck. Mohun Bagan are looking to save match point. And they have done it in sudden death. Well, that's just wonderful, Peter. The pressure was on. എന്തൊക്കെ വിഷയം അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നോക്കണ്ട ആളൊക്കെ പറഞ്ഞ